यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी Recording in progress. यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा जयो राधा माधवा कुञ्ज बिहारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी जयो यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जयो गौरानिथाय गौरानिथाय जयो गौरानिथाय जयो गौरानिथाय जयो प्रभुपाद 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 जयो जयो नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल काय हरि बोल हरि बोल जय ओम नित्यलीला प्रविष्टु ओम परिव्राजकाचार्य डिवाइन गीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय मथुरा वृंदावन धाम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल ऑल glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, Shri Guru and Gauranga, Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायादमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयः भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैस्तिकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text number 13. The chapter is titled Krishna is the source of all incarnation. aṣṭame merudevyāṁ tu nābher jāta urukramaḥ darśayan vartma dhīrāṇāṁ sarvāśrama-namaskṛtam aṣṭame merudevyāṁ tu nābher jāta urukramaḥ darśayan vartma dhīrāṇāṁ sarvāśrama-namaskṛtam.
Mataji's. aṣṭame, the eighth of the incarnations, merudevyāṁ too. In the womb of Merudevi, the wife of nābheḥ, King Nābhi, jātaḥ, took birth, urukramaḥ, the all-powerful Lord, darśayan, by showing vartma, the way, dhīrāṇāṁ, or the perfect beings, sarva, all, āśrama, orders of life, namaskṛtam, honored by. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. The eighth incarnation was King Ṛṣabha, the son of King Nābhi, and his wife was Merudevyī. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of life. Purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The society of human beings is naturally divided into eight by orders and statuses of life. The four divisions of occupations and four divisions of cultural advancement. The intelligent class, the administrative class, the productive class, and the laborer class are the four divisions of occupation. And student life, the householder's life, retired life, and renounced life are the four statuses of cultural advancement towards the path of spiritual realizations. Of this, the renounced order of life, the order of sannyāsa, is considered the highest of all. And a sannyāsī is constitutionally the spiritual master for all the orders of divisions. In the sannyāsa order, also, there are four stages of upliftment toward perfection. These stages are called kuṭīcaka, bahūdaka, parivrājakācārya, and paramahaṁsa. The paramahaṁsa stage of life is the highest stage of perfection. This order of life is respected by all of others. Mahārāja Ṛṣabha, the son of King Nābhi and Merudevī, was an incarnation of the Lord, and he instructed his sons to follow the path of perfection by tapasya, which sanctifies one's existence and enables one to attain the stage of spiritual happiness, which is eternal and ever increasing. Every living being is searching after happiness, but no one knows where eternal and unlimited happiness is obtainable. Foolish men seek after material sense pleasure as a substitute for real happiness, but such foolish men forget that temporary so-called happiness derived from sense pleasure is also enjoyed by the dogs and hogs. No animal, bird, or beast is bereft of this sense pleasure. In every species of life, including the human form of life, such happiness is immensely obtainable. The human form of life, however, is not meant for such cheap happiness. The human life is meant for attaining eternal and unlimited happiness by spiritual realization. This spiritual realization is obtained by tapasya, or undergoing voluntarily the path of penance and abstinence from material pleasure. Those who have been trained for abstinence in material pleasures are called dhīrā, or men undisturbed by the senses. Only these dhīrās accept the orders of sannyāsa, and they can gradually rise to the status of paramahaṁsa, which is adored by all members of society. King Ṛṣabha propagated this mission, and at the last stage, he became completely aloof from the material bodily needs, which is a rare stage not to be imitated by foolish men, but to be worshipped by all. Om Tat Sat. Om Jnanatimrandasya Jnananjana Shalakya Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. So welcome all devotees for the wonderful Sunday morning. You can understand English? Okay. So இன்று பாகவத வகுப்பிற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். So we are continuing the description of the different incarnations. பல வகையான அவதாரங்களை பற்றிய விளக்கத்தை தொடர்ந்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Of course, each of the incarnations mentions now and for the next few days what we are going to see, they're all elaborately mentioned in different cantos, more in detail. இன்றைய வகுப்பு மற்றும் இனிவரும் நாட்களில் வரக்கூடிய வகுப்புகளில் நாம் பல வகையான அவதாரங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அந்த அவதாரங்களை பற்றி இன்னும் விரிவாக வெவ்வேறு ஸ்கந்தங்களில் பாகவதத்தில் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. As we have seen that there is a difference between avatar and avatari. நாம் பார்த்திருக்கிறோம், அவதாரத்திற்கும் அவதாரிக்கும் வேறுபாடு உள்ளது. Avatari is one who is the Supreme Lord himself directly comes to this material world, perform pastimes, give pleasure to his devotees and give lessons to the non-devotees, asuras. பரமபுருஷ பகவான் தானே இந்த உலகத்திற்கு அவதரித்து பக்தர்களுக்கு சங்கத்தை தந்து இன்பத்தை அளித்து அசுரர்களுக்கு தக்க பாடத்தை கற்பிப்பார். இதுதான் அவதாரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். Sri Sutta Goswami explained this aṣṭame. This is the 8th incarnation. அஷ்டமே என்ற வார்த்தையை சூத்த கோஸ்வாமி பயன்படுத்தியுள்ளார். அதாவது இது 8வது அவதாரம் என்பதை குறிக்கிறது. So the Lord appeared as a king. His name was Ṛṣabhadeva. பகவான் ஒரு மன்னராக தோன்றினார். அவருடைய பெயர் ரிஷபதேவர். The activities and pastimes of Ṛṣabhadeva are elaborately found in the 5th canto, 3rd chapter. ரிஷபதேவரின் லீலைகள் மற்றும் செயல்களை பற்றி பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So here the entire pastimes of Ṛṣabhadeva or any other incarnation are not given. By reading some of the pastimes, the devotees will be eager to go to the next canto. Imagine if Sukadeva Goswami is explaining all the details in the first canto itself, and the day one the Bhagavatam would have been finished. Parishit Maharaj was given a curse for 7 days. So he has kept the detailed pastimes of various incarnations in the future chapter, so the devotees will be very eager. When will the 4th canto come? When will the 5th canto come? I want to listen to these activities more in detail. இங்கே ரிஷபதேவரின் லீலையை பற்றிய முழு தகவலும் வழங்கப்படவில்லை. ஒரு முன்னோட்டமாக அல்லது ஒரு முன்னுரையாக அதை பற்றி ஒரு அறிமுக உரை மட்டும் தரப்பட்டுள்ளது. அதை பற்றி விரிவான விளக்கங்கள் அந்தந்த ஸ்கந்தங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், முதல் ஸ்கந்தத்திலேயே அனைத்து விளக்கத்தையும் தந்து விட்டோம் என்றால் பாகவதம் ஒரே நாளில் முடிந்திருக்கும். ஆனால் பரிச்சித் மகாராஜர் 7 நாட்களுக்கு பிறகுதான் பாம்பு கடித்து மரணிக்க உள்ளார் அந்த சாபத்தின் காரணமாக. எனவே 7 நாட்கள் பாகவதம் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக முதல் ஸ்கந்தத்தில் ஒரு முன்னோட்டத்தை தந்துவிட்டு அடுத்தடுத்து வரும் ஸ்கந்தங்களில் விரிவான விளக்கத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி தந்துள்ளார். The Lord appears out of his sweet will. Sometimes he appears when a devotee calls him with intense prayer to satisfy that particular devotee's needs. He comes. Sometimes his devotees are very eager to see him. Somehow or other he makes a situation, like in Prahlad's case, Hiranyakashipu was very eager. He was more eager than all of us to see the Lord. He was wondering, how did this small boy of my son is continuously chanting Narayana's name, even though I am giving so much punishment. So he was asking his son, who is that Narayana? Can I see him? Because Hiranyakashipu asked, I want to see. And Prahlad says, I will show you. So here, Prahlad showed the Lord to Hiranyakashipu. Here we are going to see the parents wanted.
The parents' names are given here, Merudevyāṁ and what's the other name? Can you tell anybody? Nābhi. Should never forget. Lord sometimes accepts certain devotees as parents, sometimes Brahma as parent, Varaha Visa, sometimes he accepts the column as parent. We don't know, it's very difficult, Achintya. He can come out of any way. பகவான் சில சமயம் தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் இந்த உலகத்தில் அவதரிப்பார். சில சமயம் பக்தர்கள் வேண்டிக்கொள்கள் காரணத்தினால் அவதரிப்பார். சில சமயம் லீலைகள் புரிவதற்காக அவதரிப்பார். பிரஹ்லாத் மகாராஜர் விஷயத்தில் அவர் பகவானின் தீவிர பக்தராக இருந்தார். அவர் பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்த காரணத்தால் அவர் அவதரித்தார். கஜேந்திர மோட்சத்தில் அந்த பக்தரான கஜேந்திர யானை ஆபத்தில் இருந்தது. எனவே அதை விடுவிப்பதற்காக பகவான் இங்கே தோன்றினார். இங்கே இந்த ரிஷபதேவரின் ஒரு அவதார காரணம் என்னவென்றால் அவருடைய தாய் தந்தையர் சிறந்த பக்தர்களாக இருந்தார்கள். அதன் காரணமாக பகவான் ரிஷபதேவராக இந்த உலகத்தில் அவதரித்தார். So here mentioned, of course, King Nābhi was born in the lineage of Manu, and Nābhi was son of Agnidhara as a lineage, and Agnidhara was son of Priyavarta. நாபியின் தந்தை அக்னிதரா, அக்னிதராவின் தந்தை பிரியவர்தா, இவர்கள் அனைவரும் மனு வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள். And Priyavarta was son of Manu. பிரியவர்தரின் தந்தை மனு ஆவார். Sometimes during Shraddha ceremony, or this is a Pitrupaksha going on, the Purohit will ask, what is your grandfather's name? They'll ask, what is your grandfather's father's name? What is your grandfather's grandfather's name? We may remember maybe our father's name, maybe. That also many are forgetting. Grandfather's name, we have to make a phone call and find out from other relatives or our uncle. So here in Bhagavatam, entire lineage is given. It goes like a parampara. சில சமயம் இந்த ஸ்ரத்தா சடங்கின் பொழுது அந்த புரோகிதர் ஒருவரை கேட்பார், உங்கள் தாத்தாவின் பெயர் என்ன, உங்கள் தாத்தாவின் தந்தையின் பெயர் என்ன, அந்த தந்தையின் தந்தையின் பெயர் என்ன என்ற விதமாக கேட்பார். பெரும்பாலும் இப்பொழுது இருக்கும் மக்கள் அவர்கள் தந்தை பெயரை நினைவில் கொள்வார்கள். ஒரு சிலர் அவர்களின் தாத்தா பெயரை நினைவில் கொள்வார்கள். அந்த தாத்தாவின் தந்தை பெயரை பெரிதாக மக்கள் அதிகமான அளவில் நினைவில் கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் இங்கே பாகவதத்தில் அந்த வம்சாவளியினரை பற்றிய ஒரு முழு பட்டியலே தரப்பட்டுள்ளது. But in the modern age, people remember the cricket player's name, who coached this cricket player, who was the guru of that cricketer, who was the guru of that cricketer, that they may remember. Similarly, this case for the politicians also, who won the elections in 1995 or 1950. But in ancient days, those days, they used to remember names of the lineage. Great. Like we have Bharadvaja Gotra, Kautilya Gotra. We're all coming from great sages. தற்காலத்தில் கிரிக்கெட் வீரர்களின் பெயர்களை மக்கள் பெரிதாக நினைவில் கொள்வார்கள். அரசியல்வாதியாக இருந்தால் அவருடைய கட்சியின் தலைவரின் பெயர், அந்த தலைவரின் தலைவரின் பெயர், அந்த தலைவரின் தலைவரின் பெயர் போன்றவற்றை நினைவில் கொள்வார்கள். ஆனால் இப்பொழுது நாம் இந்த கோத்திரம் என்ற வழிமுறையில் நம்முடைய முன்னோர்கள் பெயரை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு நாம் அனைவரும் பரத்வாஜ கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள். No, I didn't say we are all Bhadraj Gotra. Some are Bharadvaja, some are coming from Kautilya. Doesn't mean that we are all. Those who don't have Gotra, Prabhupada said you can call Achyuta Gotra. உதாரணத்திற்கு பரத்வாஜ கோத்திரம், கௌட்டில்ய கோத்திரம், பிரபுபாதர் கூட இஸ்கான் அமைப்பினில் வரும் நபர்களை அச்சுத கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று அழைக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So King Nābhi, after getting married to Merudevyāṁ for many years, he didn't have any issue, no children. And for a Kshatriya king, if there is no son, life is in a very bad way, because there should be a lineage after him, like how Dasaratha, and we even saw Sutapa and what is the other, his wife's name? Sutapan? Prishti Prabhuji. Prishti. So here, to get something good, it cannot come easily. They did tapasya. Nowadays we have seminars, how to get children. If we don't have children, there will be seminar, some special classes. Those days, they underwent severe penances by fasting, reading the scriptures, so that the Lord will be pleased, Lord will come directly,
or through his devotees and bless them. அந்த காலத்தில் நாபிக்கும் மேருதேவிக்கும் குழந்தை வரம் இல்லை. அதன் காரணமாக அவர்கள் விரதங்கள் அனுஷ்டித்தார்கள், தவங்கள் மேற்கொண்டார்கள், சாஸ்திரங்களை படித்தார்கள். தற்காலத்தில் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு கலந்துரையாடல் மற்றும் சிறப்பான வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. அந்த காலத்தில் மக்கள் குழந்தை வரம் வேண்டி பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்வர்கள், விரதம் இருப்பார்கள். So they prayed to Lord Vishnu, and Vishnu came in front of them. He asked, what do you want? We want a son like you. Lord says, okay, I'll be born. Some more, there should be some excuse for the Lord to come here. He chose them to come as Ṛṣabhadeva. அவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்தார்கள். விஷ்ணு அவர்கள் முன்னால் தோன்றினார். எனவே அவர்கள் உங்களை வரம் மகனாக பெற வேண்டும் என்று வரம் கேட்டார்கள். இதன் காரணமாக ரிஷபதேவர் அவர்களுடைய மகனாக அவதரித்தார். Even his mother, Merudevyāṁ, was not an ordinary personality. It is mentioned that she was a daughter of Indra. அவருடைய அன்னை மேருதேவி ஒரு சாதாரண நபர் அல்ல, அவர் இந்திரனின் மகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So, after getting the blessings of Lord, a beautiful son was born. That son was Ṛṣabhadeva. பகவானின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற பிறகு ஒரு அழகான மகன் பிறந்தான். அந்த மகன் தான் ரிஷபதேவர். This Ṛṣabhadeva, as we have seen today, he was a wonderful person, and he was truthful and perfection, and he was practicing austerity. He was not a pleasure monger. இந்த ரிஷபதேவர் அற்புதமான நபராவார். அவர் உண்மையை கடைபிடித்தார், பக்குவ நிலையை அடைந்திருந்தார், தவங்கள் மேற்கொண்டிருந்தார். அதே சமயத்தில் புலனின்பத்திற்கு பின்னால் அலையாமல் இருந்தார். Not only he followed this, he had 100 sons. He taught all his 100 sons how to practice the path of renunciation. இது மட்டுமல்ல, அவருக்கு 100 குழந்தைகள் இருந்தது. அந்த 100 குழந்தைகளுக்கும் துறவு வாழ்க்கையை எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை சிறப்பாக அவர் கற்பித்தார். He ruled the kingdom perfectly. He had ministers, government officers. Everyone was very happy in his kingdom. No strike, no dharna, no hunger strike. Everyone was paying taxes properly because the king gave them plentifully. The prajas also happily they gave back as taxes. அவர் அற்புதமாக ஆட்சி நடத்தினார். அவருடைய அமைச்சர்கள் சிறப்பாக மேற்பார்வை செய்தார்கள். அந்த முன்னுதாரணமாக இருந்தார். So this Ṛṣabhadeva, he went to Gurukul. He learned all about brahmacharya, and he pleased his guru and learned all the Shastric values, Vedic values. Then he took up Grahastha-ashram. Then he knew exactly as a Grahastha how to deal. So those days, the Grahasthas, before eating prasad, they will go outside and call 3 times. Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? If anybody comes, first they will feed them. Then they will eat. Nowadays, nobody is there in the dining table except the servant. அவர் பிரம்மச்சாரிய வாழ்க்கையை சரியாக கடைபிடித்தார். குருகுலத்திற்கு சென்று சாஸ்திர ஞானத்தை பெற்றார். அதன் பிறகு அவர் கிரகஸ்த ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்தார். அந்த காலத்திலெல்லாம் கிரகஸ்தர்கள் உணவு உண்பதற்கு முன்னால் வீட்டிற்கு வெளியே சென்று யாரேனும் பசியோடு இருக்கிறீர்களா என்று 3 முறை உறக்க கூறுவார்கள். அவ்விதமாக கூறும் பொழுது யாரேனும் வந்தால் அவர்களை உபசரித்து விட்டுதான் இவர்கள் உணவு உண்பார்கள். ஆனால் இப்பொழுது தற்காலத்தில் என்ன நிலைமை என்றால், ஒரு குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் கூட ஒன்றாக சேர்ந்து உணவு உட்கொள்ளும் பழக்கத்தை கடைபிடிப்பதில்லை. Usually the attachment is more in a Grahastha ashram. A brahmachari not so much. He is attached to a skopan or a dhoti or a chadar or bead bag. But if it becomes Grahastha, his attachment increases. So we used to always tell in those days, when a brahmachari, only one engine is going. When a Grahastha, you should have one more compartment. After 1 or 2 years, one more compartment has to be joined. Then Ṛṣabhadeva had 100 compartments, 100 children. But all the 100 children were very happy because he instructed them properly and they followed. They saw how the father was behaving. He was not always on his mobile phone, always on his laptop, not giving time. Whenever they needed his association, he gave them properly. That's the reason one of his first son, the first son was Bharata. He was a great king. That is the name our India has got. Bharat Desha. This is Ṛṣabhadeva's son.
பொதுவாக கிரகஸ்தர்களுக்கு குடும்பத்தின் மீது அதிகமாக பற்று இருக்கும், குழந்தைகள் மீது அதிகமாக பற்று இருக்கும். ஆனால் இங்கே ரிஷபதேவர் 100 குழந்தைகள் பெற்றாலும் அவர்களுக்கு எப்படி வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும், அந்த ஆசிரமங்களை எப்படி சரியாக கடைபிடித்து வாழ்க்கையின் இறுதி நோக்கத்தை எப்படி அடைய வேண்டும் என்பதை தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் அவரே வாழ்ந்து காட்டினார். இதன் காரணமாகத்தான் அவருடைய முதல் மன்னன் பரதர் ஒரு மிக சிறந்த மன்னராக இருந்தார். அந்த மன்னர் பரதரின் பெயர் காரணமாகத்தான் பாரத வருஷம் அல்லது பாரதம் என்ற பெயர் நம்முடைய நாட்டிற்கு வந்தது. Prabhupada mentions here, he instructed his sons not to become software or hardware, whatever. He instructed his son to follow the path of perfection by tapasya, which sanctifies one's existence and enables one to attain the stage of spiritual happiness. தவத்தை மேற்கொண்டு பக்குவ நிலை அடைந்து அதன் மூலம் இறுதியான இலக்காக ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அடைய வேண்டும். இதுதான் ரிஷபதேவர் அவருடைய மகன்களுக்கு அளித்த உபதேசமாகும். So one may be expert in material education, which may give temporary happiness, but if you are training your children in spiritual education, that happiness will be eternal. ஒருவர் பௌதிக கல்வியில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவராக இருக்கலாம். அந்த கல்வி ஒருவருக்கு தற்காலிகமான மகிழ்ச்சியை தரும். ஆனால் ஒருவர் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீகமான ஞானத்தை வழங்கினார் என்றால் அதன் மூலம் அவர்கள் அடையும் ஆனந்தம் நித்தியமானதாக இருக்கும். So when King Ṛṣabha was very happy that all his sons were qualified, he took up renunciation order. He actually had a minimum needs, even his dress habits, minimum dress. He was wandering in the forest, Badrika Ashrama, like a mendicant. He gave up everything. Okay, translate. எனவே ரிஷபதேவர் அவருடைய மகன்கள் அனைவரும் இந்த சிறப்பான நிலையை அடைந்து விட்டார்கள், தன்னுடைய உபதேசத்தை கடைபிடித்து வாழ்க்கையை சரியாக வாழ்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகு அவர் தன்னுடைய சுய தேவைகளை குறைத்து கொண்டார். பத்ரிகாசிரமத்தில் ஒரு யாசகரை போல அவர் வாழ்ந்தார். தன்னுடைய உணவு, உடை போன்றவற்றில் மிக மிக குறைந்த அளவில் தன்னை பராமரிக்கும் அளவிற்கு மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அவர் ஒரு யாசகனை போல பத்ரிகாசிரமத்தில் வாழ்ந்தார். Silent, not speaking with anyone, very simple life. He was almost living like an animal, not caring for anyone, like avadut. அமைதியாக இருந்தார், யாரிடமும் அதிகமாக பேச மாட்டார், மிக மிக எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். கிட்டத்தட்ட மிருகத்தை போன்ற ஒரு வாழ்க்கை, யாரிடம் பேசாமல் ஒரு அவதூதரை போல அவர் வாழ்ந்து காட்டினார். Somehow we don't know, this is not mentioned in Bhagavatam. Our Jain dharma, Jainism, they mentioned that Jainism was started by Ṛṣabhadeva. आप जैन है? ஜெயின மதத்தினர் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள், அந்த ஜெயின மதமானது ரிஷபதேவரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது என்று. Ṛṣabhadeva's wife was Jayanti. His wife was Jayanti. ரிஷபதேவரின் மனைவியின் பெயர் ஜெயந்தி. So they are mentioning Jayanti came from Indraloka. Ja Jayanti, I.N. Indra Jain. We don't know if it is true or not. That's what else is mentioned. Jain religion, Jain, Jayanti. அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள், ஜெயந்தி இந்திரலோகத்திலிருந்து வந்தார். ஜைன மதத்தில் ஜா என்பது ஜெயந்தியை குறிக்கும், அதன் பிறகு இன் என்பது இந்திரனை குறிக்கும். எனவே இதன் மூலமாக ஜெயின மதமானது உருவானது என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். So according to them, Ṛṣabhadeva was the first Tirthanga. Tirthanga means they have a lineage of parampara, and Krishna is one of the Tirthanga. அவர்களை பொறுத்தவரையில் ரிஷபதேவர் தான் முதல் தீர்த்தங்கா. தீர்த்தங்கா என்றால் அந்த வம்சாவளி அல்லது பரம்பரையில் வருபவர். அதில் முதலாவது ரிஷபதேவர். கிருஷ்ணர் அந்த வம்சாவளியில் வரும் இன்னொரு தீர்த்தங்கா என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். But we follow Bhagavatam. ஆனால் நாம் பாகவதத்தை பின்பற்றுகிறோம். So in Bhagavatam, as it is mentioned, he was not an ordinary personality. He was the Lord himself as incarnation, 8th incarnation. பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அவர் ஒரு சாதாரண நபர் அல்ல, அவர் சாக்ஷாத் பகவான். 8வது அவதாரமாக அவர் ரிஷபதேவர் என்ற பாத்திரத்தை ஏற்றார். In this incarnation, he taught how to perform tapasya. இந்த அவதாரத்தில் எப்படி தவம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் இந்த உலகத்திற்கு கற்பித்தார். Tapasya means undergoing voluntarily sense gratification, giving up voluntarily sense gratification. I can force somebody to give up. He may follow for 1 or 2 days.
again he'll come back. But if I voluntarily give up, that is great. தவம் என்றால் தானாக முன்வந்து முழு மனதோடு புலனின்பத்தை கைவிடுவது. நாம் யாரேனும் ஒருவரை கட்டாயப்படுத்தி அவர் புலனின்பத்தை கைவிட வைக்கலாம். அவரும் அந்த கட்டாயத்தின் காரணமாக ஒரு நாள் அல்லது 2 நாட்களுக்கு அந்த புலனின்பத்தை கைவிடலாம். ஆனால் மீண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அவர் புலனின்ப செயல்களில் ஈடுபடுவார். ஆனால் தவம் என்பது தன்னிச்சையாக ஒருவர் முன்வந்து முழு மனதோடு அந்த புலனின்பத்தை கைவிடுவது. Voluntarily giving up sense pleasure is not so easy. We need to get training. In this world, everything is by training. In those days, the gurus used to train the disciples in Gurukula. Like Prabhupada set up ISKCON temple. This is a training now. Every Bhagavatam class, every Gita class is a training for both the speaker and the listener, because they are listening from the transcendental instruction of the Lord. தன்னிச்சையாக முன்வந்து புலன்பத்தை கைவிடுவது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல. அதற்கு பயிற்சி தேவை. அந்த காலத்தில் குருகுல கல்வி முறையில் குருவானவர் அந்த நபர்களுக்கு அந்த பயிற்சியை தருவார். இப்பொழுது நம்முடைய இஸ்கான் ஆலயத்தில் கூட இந்த பாகவதம் வகுப்பு, பகவத்கீதா வகுப்பு போன்றவற்றின் மூலமாக நாம் மக்களுக்கு பயிற்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So those who get trained up by not getting too much attached to sense pleasure, the word is mentioned here as dhīrā. Prabhupada mentioned the purport is dhīrā. யாரெல்லாம் புலன்பத்தில் அதிகமாக பற்று இல்லாமல் இருப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறார்களோ அத்தகைய நபர்கள் தீரா என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். இந்த பதத்தில் அந்த வார்த்தையினை பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார். In the Bhagavad Gita also, 2nd chapter, Krishna uses this word, very famous verse, dehinosmin yatha dehe kaumaram yavanam jara tatha dehanta prapta dhīras tatra muhyate. Those dhīra who know that this soul is transmigrating from child body to boy body to youth body to middle-aged body to old body, then it's transmigrated to another body. He is called dhīra, sober. பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் கூட தேகினோஸ்மின் தத்தாதேயே கௌமாரம் யவனம் ஜரா என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டுள்ளார். யார் ஒருவருக்கு இந்த உடலானது குழந்தை பருவத்திலிருந்து இளமை பருவம், இளமை பருவத்திலிருந்து முதுமை பருவம், இறுதியாக மரணம், அந்த மரணத்திற்கு பின்னுக்கு அந்த ஆத்மா இன்னொரு உடலுக்கு மாற்றமடைகிறது என்று ஞானத்தை கொண்டிருக்கிறாரோ அத்தகைய நபரானவர் நிதான புத்தி உடையவர் என்று பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டுள்ளார். Prabhupada used to tell that in ISKCON we are trying to train devotees to become dhīrā. பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார், இஸ்கானில் மக்களை தீரர்கள் ஆக்குவதற்காக நாம் பயிற்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று. Because dhīrās are undisturbed by the senses. தீரர்கள் புலன்களால் தொந்தரவு அடைவதில்லை. And Prabhupada even goes one step further. He says only these dhīrās can accept the orders of sannyas. இன்னும் ஒரு படி மேலே செல்கிறார் பிரபுபாதர். இது போன்ற தீரர்கள் தான் சந்நியாச வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று அவர் கூறுகிறார். And he also says that sannyas also is divided into 4 orders, 4 classification, 4 categories. மேலும் அவர் குறிப்பிடுகிறார், சந்நியாசம் என்ற ஒரு ஆசிரமம் கூட 4 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். Sannyāsī itself is difficult. Inside sannyāsī is a 4 classification. What is this? Kuṭīcaka, bahūdaka, paramahaṁsa, parivrājakācārya. சந்நியாசமே கடினமான விஷயம். அந்த சந்நியாசத்தில் 4 பிரிவுகள் உள்ளது. குட்டிச்சாக்கா, பகுதாச்சாரியா, பரமஹம்சா, பரிவ்ராஜகாச்ārya என்ற 4 பிரிவுகள் உள்ளது. This was the stages followed in the olden days, ancient days. A kuṭīcaka will not travel. He will be studying, staying. As he advances, then he goes outside. Bhavati Bhikshandehi, he meets people. Then he starts going out, giving philosophy. He meets other types of religionists, have debates. The last stage becomes paramahaṁsa. If you see in ISKCON, every devotee is doing the same thing. Newly when he comes, he sits and listens. He's afraid to go outside, he feels very shy. I still remember when I was new Bhakta, when we used to go Nagar Sankirtan, when they gave a book to distribute, I was feeling very shy. Then my temple commander said, they gave a bucket of halwa and a donna. You freely distribute. I became very happy. When I started giving prasadam, people started coming. When I was giving book, no. So then that became, we got attached to go and give. The giving thing came. Slowly that started
giving books. Then later started asking donations for the temple. So likewise, sannyasis also, the different states, slowly they become advanced and advanced, and paramahaṁsa state, they don't care for anything. இந்த குட்டிச்சக்கா என்ற நிலையில் இருக்கும் சன்னியாசிகள் முதலில் பிரச்சாரம் செய்ய வெளியே செல்ல மாட்டார்கள். அவர்கள் குருவின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அடைக்கலத்தின் கீழ் கல்வி கற்பார்கள். அதன் பிறகு படிப்படியாக முன்னேறி இறுதியாக பரமஹம்ச நிலையில் தான் பிரச்சாரம் செய்வார்கள். இஸ்கான் அமைப்பில் நான் முதலில் சேர்ந்த பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவமாகிறது. மக்களை சந்தித்து நகர் சங்கீர்த்தனம் செய்வது, புத்தக விநியோகம் செய்வது போன்றவற்றில் நான் கூச்ச கொண்டிருந்தேன். எனவே முதலில் ஆலயத்திற்குள் எனக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு படிப்படியாக எனக்கு அந்த பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன் பிறகு இறுதியாக நான் சரளமாக மக்களை சந்தித்து புத்தக விநியோகம் செய்வது, நகர் சங்கீர்த்தனம் செய்வது போன்றவற்றில் ஈடுபடுத்தப்பட்டேன். எனவே இஸ்கான் அமைப்பிலும் இந்த வழிமுறையை நாம் கடைபிடித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். Of course, in Kali Yuga, sannyas is prohibited. It's very, very difficult to follow sannyas. For the sake of preaching, Mahaprabhu accepted sannyas, and every devotee who follows strictly the path of renunciation is internally sannyas. He may be a graheta ko, vaneta ko, bola sada harita ko. One is chanting Hari's name is automatically a sannyas. That's why Prabhupada mentions 4 orders and 4 āśramas and 4 varnas. We have to be a brahmachari, then grahastha, vanaprastha, sannyas. Most of the society in the world, entire world, whatever religion they belong, they start as a student. Whether in America, Japan, everywhere, student life is called brahmachari. That's a Sanskrit. So when he passes the examination, he reads everything, then becomes more responsible. In student life, they teach him accountancy, how to be responsible. Then he'll enter into grahastha ashram. Married life. Everybody is that. Once he's married, after some time, he retires. He becomes bored. Enough. He's almost like renounced. He doesn't talk to his wife. Nowadays, today is married, tomorrow they become, that's different. Then later they become very renounced. They sit in one place. Of course, they'll be reading newspaper nowadays. Those days they'll read the scriptures. So this is there in all the society. Student life, married life, and before renounced life, a sandhi, a gap is there. Little attached, little not attached. Vanaprastha. Then you become completely detached. எப்பொழுது இஸ்கானில் நாமஜபம் செய்வதில் பெரிதாக மக்கள் வலியுறுத்தப்படுகிறார்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு சிறந்த முன்னுதாரணமாக இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார். இப்பொழுது கூட நாம் இந்த பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசத்தை ஒரு மறைமுகமாக கடைபிடித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். முதலில் ஒரு நபரானவர் கல்வி அளிக்கப்படுகிறார். அந்த கல்வி கற்கும் வாழ்க்கை முறையானது பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. அதன் பிறகு அவர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். திருமணம் முடிந்து சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் பெரிதாக திருமண ஒரு ஈடுபாடு காட்டாமல் பத்திரிகை படிப்பது போன்றவற்றில் ஈடுபாடு காட்டுகிறார். எனவே அது கிட்டத்தட்ட வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கை வழிமுறையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. இறுதியாக அவர் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்று தன்னுடைய கடமைகளை முடித்து இருக்கும் நிலை சன்னியாச நிலையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. எனவே மறைமுகமாக நாம் இப்பொழுது கூட இந்த 4 ஆசிரமங்களை கடைபிடித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். So in this incarnation, as Ṛṣabhadeva, as the translation mentions that darśayan vartma dhīrāṇāṁ sarva āśrama. So Lord shows how the path of perfection. There's a book in our BBT, Path of Perfection, how to be leading a path properly without any obstacles. Even obstacles come, we'll have the energy how to remove those obstacles. He taught this path of perfection, which has to be followed by all the varnas and ashramas, and they have to control their senses completely. When you do that, those people will be honored by all of the society, as is mentioned here. Sarva āśrama, everyone. That Prabhupada was honored wherever he went. They respected him because he was following, he was sense control, he was detached. Somebody will give him a Seiko watch, this side, then he will give to one disciple, you take it. Not attached. Because he knows everything belongs to the Lord. இங்கே பக்குவ நிலையை அடையும் பாதையை நமக்கு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அனைவரும் அந்த பக்குவ நிலையை அடையும் பாதையை கடைபிடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அவ்வாறு கடைபிடிப்பவர்கள் சரியாக சமுதாயத்தால் மரியாதை அளிக்கப்படுவார்கள். உதாரணத்துக்கு பிரபுபாதர், நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் இந்த பாதையை சரியாக கடைபிடித்தார். அவர் அந்த துறவு நிலையை மேற்கொண்ட பிறகு அவருக்கு ஒரு விலை மதிப்புள்ள உயர்ந்த விலை, அதிக விலை உள்ள ஒரு
கை கடிகாரத்தை பரிசாக தந்தார். ஆனால் பிரபுபாதர் அதன் மீது சிறிதளவு கூட பற்று கொள்ளவில்லை. அந்த கடிகாரத்தை உடனடியாக தன்னுடைய ஒரு சீடருக்கு பரிசாக வழங்கிவிட்டார். எனவே இந்த பக்குவ நிலை படிப்படியாக ஒருவர் பயிற்சியில் ஈடுபடும் பொழுது நிச்சயமாக அடைய முடியும். Those kings, they had everything in life, beautiful palaces, wonderful wife, wonderful children, all the facilities. As they became old, they gave up. Unlike the modern rulers, they start with zero and they don't retire. They accumulate more. One fine day, everything is taken away by different departments. That's the difference. King Nābhi came to teach how a ruler should rule the kingdom. எப்படி ஒரு மன்னர் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைப்பதற்காகத்தான் ரிஷபதேவர் இந்த உலகத்தில் அவதரித்தார். அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் சரியாக தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தினார்கள். எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு முன்னுதாரணமாக இருந்தார்கள். அவர்கள் மன்னராக இருந்து தங்கள் பணியை சிறப்பாக மேற்கொண்டார்கள். இறுதியாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு பிறகு அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்கள். ஆனால் தற்காலத்தில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகள் அந்த துறவு வாழ்க்கை என்பதற்கு பக்கமே செல்வதில்லை. அதிகமாக எப்படி சொத்து சேர்ப்பது, இன்னும் அதிகமாக எப்படி புலன்பு அனுபவிப்பது, எப்படி தொடர்ந்து பதவியில் நீட்டித்திருப்பது என்பதில் தான் அதிகமாக கவனங்கள் செலுத்துகிறார்கள். Ṛṣabhadeva ruled the kingdom with love and affection. Very, very important. With love and affection, kindness, we can conquer anything. Only by ego, forcing, and telling you have to follow this. Some may follow. Externally they may tell, oh, very nice. Internally they'll be cursing him. But Ṛṣabhadeva, even Ramchandra, Ramaraja, they ruled the kingdom with love and affection. ரிஷபதேவர் அன்பு பாசத்தோடு தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்தார். நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை அடைந்த பிறகு நம்முடைய பதவி காரணமாக கட்டளையிட்டால் வெளிப்புறமாக மக்கள் அதை கேட்டு நடப்பது போல் செயல்படுவார்கள். ஆனால் உட்புறமாக இந்த பதவி காரணமாகத்தான் இவர் இவ்விதமாக அதிகார திமிரோடு நடந்து கொள்கிறார் என்று நினைப்பார்கள். ஆனால் ரிஷபதேவர் அவ்விதமாக எந்த ஒரு பண்பையும் வெளிப்படுத்தவில்லை. அவர் மிகவும் பணிவாக அன்போடு அனைத்து பிரஜைகளையும் மிக்க மரியாதையோடு அன்போடு நடத்தி பாசத்தோடு அந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தார். If all the leaders of various levels, the managers and leaders, whatever, if they were applying the teachings of Ṛṣabhadeva by ruling with love and affection, the world would not have seen wars, divisions, fighting. See what's happening now. One part of the land says, this land belongs to me, because he thinks it's my land. But if we give love and affection to both the parties, the same thing applies in the family also. If the parent, the father who is the king of the family, if he rules the house with anger, shouting, then the children also will repeat the same thing. But if he starts showing love and affection, the same thing will be followed by the children, and their children. We will have a Vaikuntha atmosphere here. இந்த ரிஷபதேவர் நடத்திய ஆட்சி முறையை நாம் அனைவரும் கடைபிடித்தால் நாட்டில் நிலப்பிரச்சனை, இந்த இடம் என்னுடையது, அந்த இடம் உன்னுடையது போன்ற தகராறு, போர் போன்றவை இருக்காது. அதே போல் இந்த கோட்பாட்டினை நம்முடைய குடும்பத்திலும் நாம் பயன்படுத்தலாம். குடும்பத் தலைவரானவர் தந்தை, அவர் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள், மனைவி, குழந்தைகளை மிகவும் பாசத்தோடு அன்போடு இந்த ரிஷபதேவர் எப்படி தன்னுடைய பிரஜைகள் மீது அன்பு செலுத்தினாரோ அதே போல் தன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது அன்பு செலுத்தினால் எந்த பிரச்சனையும் அந்த குடும்பத்தில் வராது. அனைவரும் மிக மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக வாழ முடியும். Chaturvanya Maya system, guna, karma, vibhagasha, not janma karma. Only by guna, the character, one can get that qualification of Brahmana, not by rubber stamp birth alone. Anyone can become a Brahmana, anyone can become a Kshatriya, depends upon his inherent quality. So likewise, Krishna found in Arjuna the Kshatriya qualities. He said, you use your Kshatriya qualities to fight, follow my instruction. And he was a pure devotee. Somebody is a Brahmana. So whatever, we can't imitate somebody who doesn't know how to fight. He's a coward. If we give him the watchman work, when the thief comes, before the thief comes, he'll give the key to the thief. You steal and he'll go off. Nowadays watchmen are like that. They're not trained to be Kshatriya. When a Kshatriya, he will not care. He'll give up his life. So we need that Kshatriya quality. And somebody who is a Vaishya,
If he doesn't have the qualification Vaishya, if we ask him to take care of a cow, he'll be milking the cow. As soon as the cow shakes, he'll leave the milk and run off. He doesn't know how to take care of the cow. He has not trained up. So Prabhupada said in Varnashram Dharma, one has to get first training. Once you are trained up, like in engineering, first year you are not taught mechanical, electronic and all. First year is common. Second year only you go deeply. If somebody is mechanical, electronic, computer, like that. So certain instructions are common for all the ashramas and varnas. Then you have to go, whatever inherent quality you have, you ignite that, you develop. Prabhupada found a woman, Mataji. She was painting beautifully. She showed a painting, beautiful scenery. Prabhupada said, you are done. Wonderful. Krishna has blessed you. But now you draw Krishna. She was asking, how to draw Krishna? Prabhupada stood like this with the flute. And see, all the beautiful paintings were done by those artists who are very qualified painters, trained painters. Prabhupada used that capacity, talent and diverted them to Krishna. That should be real Varnashram. Not artificially. If you don't know painting, if you give paint and brush, if you give a monkey something, it won't look like a painting. ஒரு குணத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த வர்ணாசிரம முறை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஒருவர் பிரபுபாதர் ஒரு முறை ஒரு பெண்மணி வரையும் திறன் கொண்டிருப்பதை கண்டறிந்தார். எனவே அவர் கிருஷ்ணரின் படத்தை வரையுமாறு அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு கட்டளையிட்டார். அந்த பெண்மணி தன்னிடம் இருக்கும் அந்த வரையும் கலை திறன் காரணமாக கிருஷ்ணரை மிக அழகாக வரைந்து காட்டினார். அதே போல்தான் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கும் பிராமண சத்திரிய வைசிய இந்த பிரிவுகளானது அந்த குணத்தின் அடிப்படையில் அந்த நபர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு சத்திரியர்கள் பாதுகாக்கும் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள், அவர்கள் வீரத்திற்கு பெயர் போனவர்கள். அதனால் அவர்களுக்கு இந்த பாதுகாப்பு அல்லது பராமரிக்கும் பொறுப்பை வழங்கலாம். உதாரணத்திற்கு ஒரு வீட்டை காவல் காப்பது போன்ற பொறுப்புகள் ஒரு வீரமில்லாத நபருக்கு வழங்கப்பட்டால் அந்த நபரால் அந்த பொறுப்பை சரியாக கையாள முடியாது. அந்த பொறுப்பில் அவர் தவறிவிடுவார். சத்திரிய குணம் உடையவரால் மட்டும்தான் அந்த பாதுகாக்கும் பொறுப்பை சரியாக செய்ய முடியும். இதன் காரணமாகத்தான் ஒரு நபரின் குணத்தின் அடிப்படையில் அவர் சத்திரியர், வைசியர், பிராமணர், சூத்ரர் என்று பிரித்து அந்த குணத்தின் அடிப்படையில் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார். One should be very careful not to imitate. Everybody wants to do everything. If he has no qualification, if he starts doing that, he will land in failure. So we should give chance to those who excel in that particular area, not copy or imitate. There is one verse in Gita, even if you don't know how to do your service properly, do your service. Don't do other service even perfectly. Don't imitate. Somebody who knows to dress the deities very nicely, beautifully, you give him, let him. Yes, this naturally is incarnate. Somebody who doesn't even know how to dress himself, if you give that service to them, Krishna will look completely different. So, I'm just giving an example. So, this has to be learned, and the parents have to also see the children, what qualification they have. Accordingly, just because I'm a doctor, you also become a doctor. Then you know what will happen to the patient. You'll finish. So, as I was mentioning before, the love and affection, I want to end the class by giving a small story, because we love to hear story. And this story shows how love and affection, kindness can win anything in life. ஒருவர் இருக்கும் திறமையின் அடிப்படையில் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். திறமை அடிப்படையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டால் அந்த நபர் சிறப்பாக செயல்படுவார். அதன் மூலம் அவர் செய்யும் சேவை சிறப்பானதாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு ஆடை அலங்காரம் செய்வதில் ஒருவர் நிபுணத்துவம் வாய்ந்திருந்தார். அவர் பகவான் விக்கிரகங்களுக்கு ஆடை தைப்பது போன்றவற்றில் ஈடுபடுத்தப்படலாம். இவ்விதமாக ஒருவர் திறமையின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அவர் செய்யும் சேவை திருப்திகரமாக இருக்கும் அவருக்கும், அதே போல் அந்த சேவை சிறப்பானதாகவும் அமையும். இப்பொழுது ஒரு சிறிய கதை மூலமாக நான் இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். As I mentioned, grahasthas always eat food. First they'll invite outsiders. 7 women, after cooking everything, she was waiting near the veranda and she saw 3 old men. 3. ஒரு பெண்மணி உணவு தயாரித்து விட்டு வெராண்டாவில் நின்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது 3 முதியவர்கள் அந்த பக்கம் வருவதை பார்த்தார். பொதுவாக கிரகஸ்தர்கள் உணவு தயாரித்து விட்டு விருந்தோம்பலுக்காக யாரேனும் விருந்தினர் வருகிறார்கள் என்பதை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார்கள். அதே போல் இந்த பெண்மணி காத்திருந்த பொழுது அந்த 3 நபர்கள் வந்தார்கள். They had white birds. They were sitting just near the veranda, near the gate. அவர்கள் வெள்ளை தாடியோடு இருந்தார்கள்.
அவர்கள் அந்த வாசலில் வெராண்டாவிற்கு அருகில் வாசலில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். She told them, I have not recognized you, I have not seen you before, but you all look hungry. Why don't you all come and take prasad? இந்த பெண்மணி அந்த நபர்களிடம் கூறினார், எனக்கு உங்களை தெரியாது, இதற்கு முன்னால் உங்களை பார்த்ததில்லை, ஆனால் பார்ப்பதற்கு நீங்கள் பசியோடு இருப்பது போல் தெரிகிறது, எனவே நீங்கள் ஏன் என்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து உணவு உட்கொள்ளக்கூடாது என்று ஒரு அழைப்புதல் விடுத்தார். Then they told her, his husband is there at home. If he is not there, we will not come. If he is there, we will come. That was the etiquette those days. அப்பொழுது அந்த 3 நபர்கள் அந்த பெண்மணியிடம் கூறினார்கள், உங்களுடைய கணவர் வீட்டில் இருக்கிறாரா? அவர் இருந்தால் நாங்கள் வருவோம், அவர் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் வர முடியாது. இதுதான் அந்த காலத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்ட கலாச்சார முறையாகும். She said, my husband has gone out. They said, we are also going out. So evening when the husband comes, she narrates what happened in the morning to husband. இந்த பெண்மணி கூறினால், என்னுடைய கணவர் வெளியில் சென்றிருக்கிறார் என்று. எனவே அந்த மூவரும் நாங்களும் சென்று விடுகிறோம் என்று கூறி அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டார்கள். மாலை பொழுதில் அவருடைய அந்த பெண்மணியின் கணவர் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி அந்த பெண்மணி தன் கணவரிடம் கூறினார். Husband was a great devotee. He said, how can we deny some atiti? You please tell, go outside, find them, tell that I have come and invite them. You cook freshly, we'll feed them. கணவன் ஒரு மிக சிறந்த பக்தர். எனவே அவர் கூறினார், எப்படி நாம் அதித்தியை கைவிடுவது? எனவே மனைவியிடம் கணவர் கூறினார், நீ சென்று அந்த மூவரையும் அழைத்து வா, நாம் இப்பொழுது புதிதாக சமைத்து அவர்களுக்கு விருந்து வைப்போம் என்று அந்த கணவன் மனைவியிடம் கூறினார். They put one more condition. Both husband and wife invited all the 3 of them. No, we will only come one by one. அப்பொழுது அந்த மூவரும் வீட்டிற்குள் வரும் பொழுது இன்னொரு நிபந்தனை செய்தார்கள். அதாவது மூவரையும் கணவன் மனைவி இருவரும் அழைத்தார்கள். ஆனால் அந்த மூவரும் கூறினார்கள், நாங்கள் ஒவ்வொருவராகத்தான் வருவோம், மூவரும் இணைந்த போல் ஒன்றாக வீட்டிற்குள் வரமாட்டோம் என்று ஒரு நிபந்தனை செய்தார்கள். One of the old men said, my name is wealth. They introduced themselves. His name is success and his name is love. 3 are there. You choose whom you should invite first. அந்த 3 முதியவர்கள் தங்கள் பெயர்களை கூறி அறிமுகம் செய்து கொண்டார்கள். ஒருவரின் பெயரை வெற்றி, ஒருவரின் பெயர் அன்பு, ஒருவரின் பெயர் பணம். எனவே நீங்களே எங்கள் மூவரில் யாரை வீட்டிற்குள் அழைக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்று அந்த மூவரும் அந்த கணவன் மனைவியிடம் ஒரு நிலையை வைத்தார்கள். When the wife went inside, they had a small ishtagoshi. The daughter was there, wondering whom to invite first. அதன் பிறகு அந்த மனைவி உள்ளே சென்றார். அப்பொழுது அவர்களுக்குள் தங்கள் குழந்தைகளோடு சேர்த்து யாரை அழைக்க வேண்டும் என்று ஒரு உரையாடல் நடத்தினார்கள். So nowadays money is honey. Husband says, let us invite wealth. We are already poor. If we get more wealth, we can get more prasad, invite more sadhus to our house. So let us invite wealth first. அந்த கணவன் கூறினார், நாம் பணத்தை முதலில் அழைப்போம், நம்மிடம் பணம் தான் இல்லை, ஏழையாக இருக்கிறோம், எனவே நமக்கு பணம் கிடைத்தால் நாம் இன்னும் அதிகமான சாதுக்களை வீட்டுக்கு அழைத்து அவர்களுக்கு விருந்தோம்பல் செய்யலாம், எனவே நாம் பணத்தை உள்ளே அழைப்போம் என்று கணவன் கூறினார். Then wife says, no. Success is more important. If we are very successful, automatically everything will come to us. So let us invite success. அதற்கு மனைவி கூறினாள், பணம் முக்கியமில்லை, வெற்றி தான் மிக மிக முக்கியம். நமக்கு வெற்றி கிடைத்து விட்டால் பணம் தானாகவே நம்மிடம் சேர்த்துவிடும், எனவே நாம் வெற்றியை உள்ளே அழைக்கலாம் என்று மனைவி கூறினார். They had a daughter who was listening to the conversation of her father and mother. She says, don't invite wealth and success, let us invite love. அவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது. அந்த பெண் குழந்தை இவர்களின் உரையாடலை கவனித்துக் கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது அந்த பெண் குழந்தை கூறியது, நீங்கள் பணத்தையும் வெற்றியையும் அழைக்காதீர்கள், அன்பை நாம் வீட்டுக்குள் அழைக்கலாம் என்று அந்த குழந்தை தன்னுடைய கருத்தை முன்வைத்தது. Then the daughter said, we are not having love in our house, so let us invite love. So both parents agreed. So she went outside. Love, please come to the house first. அந்த குழந்தை கூறியது, நம்முடைய வீட்டில் அன்புதான் இல்லை, எனவே நாம் முதலில் அன்பை வீட்டிற்குள் அழைப்போம் என்று கூறியது. அதற்கு அந்த பெற்றோர்கள் அந்த கருத்தை ஒத்துக்கொண்டார்கள். எனவே அந்த குழந்தை வெளியில் சென்று அன்பை தன்னுடைய வீட்டிற்குள் வரவேற்றது. So love came inside the house, but immediately success and wealth also coming behind them. Then the lady said, you tell all the 3 will not come together. We invited only love. Why you both are coming?
அன்பு அந்த வீட்டுக்குள் சென்றார். அப்பொழுது அந்த பணம் மற்றும் வெற்றி இரண்டுமே அவருக்கு பின்னாலேயே அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்து விட்டார்கள். அப்பொழுது இந்த பெண்மணி, அந்த வீட்டின் பெண்மணி கூறினாள், நீங்கள் தனித்தனியாகத்தான் வரும் என்று கூறினீர்களே, இப்பொழுது நாங்கள் அன்பை அழைத்தவுடன் நீங்கள் மூவரும் வந்திருக்கிறீர்களே என்று அந்த பெண்மணி ஒரு வினாவை இவர் said, if you had invited wealth and success, only two would have come. But since you had invited love, we follow success and wealth will come where love is there. See, we both came inside. அப்பொழுது அந்த மூவரில் ஒருவர் கூறினார்கள், நீங்கள் செல்வத்தை அழைத்திருந்தீர்கள் என்றால் யாரேனும் ஒருவர் மட்டும்தான், வெற்றி அல்லது அன்பு, யாரேனும் ஒருவர் மட்டும்தான் அவர்கள் பின்னால் வந்திருப்போம். ஆனால் நீங்கள் அன்பை அழைத்த காரணத்தினால் நாங்கள் இருவருமே அன்பிற்கு பின்னால் வர வேண்டிய நிலையில் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோம் என்று கூறினார். Even if in Gita, when Krishna says patram pushpam palam toyum, he said only by love and affection I'll accept it. Bhakti means love. Bhaktyāmām abhijanāti, not jnānamāmām. So where there is love, that love what we see now, that is not love, this is perverted. The real love is embedded in the soul, already there. That love is really missing. If that love is established, success, wealth, whatever you need, that we have seen by Prabhupada, he just came, went to the Western world and just came, gave love and affection. Success came, temples came, money came, everything came. So if we don't have love, success and wealth will finish us up. We'll start fighting like anything. இங்கே அன்பு என்பது தூய அன்பை பற்றி குறிக்கிறது. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் திரிப்படைந்த அன்பை பற்றி குறிக்கவில்லை. எனவே அந்த அன்பு நாம் வெளிப்படுத்தினோம் என்றால் நிச்சயமாக வெற்றி மற்றும் வளமானது நம் பின்னால் வந்துவிடும். உதாரணத்திற்கு நம்முடைய ஸ்தாபகாச்சாரியர் பிரபுபாதர் இந்த பகவத் அன்பைத்தான் உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்தார். அதன் மூலமாக அவருக்கு செல்வமும் கிடைத்தது, அவருடைய முயற்சியில் அவர் வெற்றியும் அடைந்தார். எனவே இந்த அன்பை நாம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது செல்வம் மற்றும் வெற்றியானது தானாக நமக்கு வந்து சேரும். So Ṛṣabhadeva followed this principle. He gave love and affection to his praja and he became very famous. Now in our case, whom should we invite? We should invite Krishna, the embodiment of love. ரிஷபதேவர் இந்த அன்பை வெளிப்படுத்தினார், அவர் மிகவும் பிரபலம் அடைந்தார், அவர் வெற்றி அடைந்தார். எனவே நம்மை பொறுத்தவரை நாம் எப்படி இந்த அன்பை அழைக்க வேண்டும்? நாம் அன்பின் உருவகமான கிருஷ்ணரை நம்முடைய மனதில் அழைக்க வேண்டும். Like how love, success and wealth was sitting outside this house, Krishna is sitting next to us, right front of us. When we call him, he'll come. When we call money, money will come. She's chanchala, she'll just jump on and jump. So we are calling by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. We calling Krishna, and when Krishna comes, everyone will come. All the rishis and all the devatas, 33 go, all the good qualities, everything will follow Krishna. So Prabhupada gave us training how to invite Krishna to your heart. Once you invite Krishna, we'll be successful. That's the lesson what we have learned from today's class, the verse. இங்கே எப்படி அன்பை அழைத்த பிறகு வெற்றியும் செல்வமும் தானாக அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்ததோ அதே போல் நாம் கிருஷ்ணரை மனமாற ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டு நம்முடைய மனத்தில் அழைத்தோம் என்றால் கிருஷ்ணர் வரும்பொழுது அவர் பின்னாலேயே கிருஷ்ணரின் மனைவியான லட்சுமி தேவி, சஞ்சல தேவி ஆன செல்வமானது நமக்கு வந்து சேரும். அதே போல் புகழ், பெயர் மற்றும் அனைத்துமே கிருஷ்ணரை நாம் மனதில் வைத்து மையமாக வைத்து அழைத்தோம் என்றால் அனைத்துமே நம்மிடம் வந்து சேரும். எனவே நம்முடைய ஒரே வேலை கிருஷ்ணரை மனதில் தியானித்தவாறு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் கவனத்தோடு ஈடுபடுவது. There is a small catch in this. Even if you call Krishna, what you are calling him for? Like Dhruva wanted, he called Krishna, he tell, I want a biggest palace, bigger than my father, bigger palace. Later he gave up, but Krishna said, you wanted, he gave. How many years? 36,000 years. So by chanting Hare Krishna mantra, you want success. Hare Krishna Hare, I want to be very successful in devotion. So Hare Ram Hare, I should be very rich. So Krishna will give you. But to get bhakti, to get love, that's different. So right from beginning, we have to start asking love by remembering a story. Hare, what if I get love, what to do? Will I get money? No, don't worry about it. Even in a house, if you treat your children with love and affection, they will listen to you. If you tell, Mudevi, useless, good for nothing, they will never do any service to you. So depending upon how you deal, you get it. So that's what Lord himself came in this Kali Yuga, 5 days back, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Mahabhadanyavata,
He gave love and compassion, mercy, so that everyone can take up Krishna consciousness and progress in spiritual life. நாம் எதை மனதில் வைத்து கிருஷ்ணரை அழைக்கிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. உதாரணத்துக்கு துருவ மகாராஜர் தன்னுடைய தந்தையை விட பெரிய ராஜ்யம் வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணரை அழைத்தார். எனவே அவரின் ஆசையை கிருஷ்ணர் பூர்த்தி செய்தார். இந்த கதையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது, இப்பொழுது நாம் பார்த்த இந்த சிறிய கதையிலிருந்து புரிந்து கொள்வது, அன்பு என்பதை நாம் மையமாக வைத்து செயல்படும் பொழுது அனைத்துமே நமக்கு தானாக வந்து சேர்கிறது. எனவே இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அன்போடு நாம் பகவானை அழைக்க வேண்டும். அவ்விதமாக பூரண அன்போடு நாம் பகவானை அழைக்கும் பொழுது வெற்றி மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றி போன்ற அனைத்துமே நமக்கு தானாக வந்து சேரும். எனவே இந்த அன்பை மையமாக வைத்துத்தான் நாம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Now, any questions? One who is asking with love and affection, he will get more marks by Krishna. Any sweet questions? They will be answered sweetly by quoting from Bhagavatam. Any questions? Mike? Get a mic to him. You want to ask? Hare Krishna. You can keep a little farther. Excuse me, I am simply not there to apply these concepts. That's why. What is the relation in Ṛṣabhadeva, Ṛṣabha Rashi? Any relation between them? I ask you. ரிஷபதேவருக்கும் ரிஷப ராசிக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா? See, all the planets, if you see here, Okay. each planet is governed by a particular incarnation of Lord Vishnu. So there are multiple and 1,000 crores of avatars. Here we have only seen 24. There are many when Mahavishnu, Karanaksha Vishnu is sleeping from his Svetpo, billions and billions of universes come, and each of the universes Lord enters as Garbhodaksha Vishnu, then Kshirodaksha Vishnu as Paramatma, and depending on that particular place, whatever is needed, whichever devotee is calling, Lord will go. So different planetary systems are there. The different planetary systems are named. Sometimes the Lord's name, like Rishabha Rashi is there, Kataka Rashi is there. So Lord can take any name. So all the Rishabha Rashi must think that I should become like Ṛṣabha. But they should know that they should get all the qualities. If they don't know all the qualities, they should read the 5th canto, 3rd chapter, get. And have the children, they should advise the children as Ṛṣabhadeva advised. Right from beginning, he told them, don't get attached to the material objects. Think of Krishna. And strive yourself to go back home, back to Godhead. That was the training. So what you say is very correct. Those who are under that particular Rashi must try to at least know what are the qualifications of that particular personality, what he imparted. No. நீங்கள் கூறிய சரிதான். அந்த ராசிக்கும் அந்த நபருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. ஆனால் பொதுவாக அந்த குறிப்பிட்ட ராசியில் இருப்பவர் அந்த நபர் எந்த அடிப்படையில் பக்தராக செயல்பட்டார் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் அவர் This body which I am having now in this life, I had a different body last life. I was born in different timing. My Rashi would have been different in last life. Previous life, I had seen so many Rashis, so many stars, but inside every body, the same soul, mind was there. So ultimately, I have to work very hard now. I should not get another body and go back home, back to Godhead. If we get these Rashis and stars again, we are bound in this material world, which people are not able to understand. That is the reason Lord is coming again and again, explaining them everything is temporary here. Sometimes the astrologers say, in the Rashi irundha romba nanna irukum. If we have this Rashi should get married to this Rashi. Even they get married, they fight. Somebody is Surya, somebody is having moon guna, cool and harm. They fight. That is not important. If you keep Krishna, God in center, then lead a life. All this Rashi, hand, everything will fly off. He will change your fate. Akama, sarvakama, mokshakama, udari. Tivrena bhakti yogam. One who is following Tivra bhakti, for him, he will not have any fear of astrology, ghost or this. All your lines, palmistry, numerology will be completely out. But those who don't have faith, they go to all this thing. So here we are training all of us, including me. Prabhupada is training us
to come to that stage where we directly connect to Krishna and his pure devotees. Then we will have no fear. So that should be understanding. Any other questions? பொதுவாக ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒரு அதிபர் இருப்பார். அந்த அதிபர் பகவான் விஷ்ணுவின் அவதாரமாக கருதப்படுவார். ரிஷபதேவர் ரிஷப ராசி போன்ற ராசியின் அதிபதியாக செயல்படுகிறார். பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த ராசியை நாம் பெரிதாக பொருட்படுத்தாமல் பகவான் விஷ்ணுவிற்கு சேவை செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இன்னொரு பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாவிட்டால் நமக்கு இந்த ராசி போன்ற பிரச்சனையே வராது. எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் பிரதான இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைவது. இதன் மூலம் இந்த தற்காலிக அடையாளமான இந்த பௌதிக உடல், ராசி, பெயர் போன்றவற்றிலிருந்து நாம் விடுபட்டு நம்முடைய ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானோடு ஆனந்தமாக நித்திய வாழ்க்கையை வாழ முடியும். Any questions from the online? Oh yeah, mic. Hare Krishna Prabhuji. My question is that which yuga Lord Ṛṣabhadeva it came on the earth? See, Sambhavami எந்த யுகத்தில் ரிஷபதேவர் இந்த உலகத்திற்கு அவதரித்தார்? Parivrājakācārya sadhunām vināśya duskritam. Krishna says, Sambhavami yuge yuge. Like morning, evening comes, evening comes. Some avatar comes in Satyuga, and some in between Satyuga and Treta Yuga, Sandhi. Some come in Kali Yuga itself. In Kali Yuga, we have seen Nama avatar, and Leela avatar will be coming after 4,27,000 years, Kalki. So this all took place in the first yugas. And we don't know which part of the universe, which yuga it came. It can have been in different yuga. Our Brahma has 4 heads. So our universe is small. Like Varaha, we just saw, Sveta Varaha, reddish Varaha is there. That took place in some other place. So Bhagavatam gives the pastime from different universes. So we may not know, like Krishna. Sometimes he will appear directly as Swayam Krishna, sometimes he will appear as Avatar Krishna. So this particular Krishna, what we have seen 5,000 years back, he directly is Swayam Krishna, Shyama Sundara. We are very fortunate, directly came. Okay, every day of Brahma, so many avatars keep going. And if you see, every 5 years the ministers change, the prime ministers change. And if you see the past 200 years, so many ministers, so many kings. Likewise, Lord takes avatars, different place, depending on time and circumstances, what the devotees are praying. Advaita Acharya was praying, shouting, "Oh Lord, you please come now." We're suffering like anything. He was putting tulsi water on Saligram. Garjana, it's mentioned. The Lord came as Mahaprabhu because his devotee called him. Like where Ṛṣabhadeva had to come to teach love and affection. So even if he had come in Satyuga, there are certain things which cannot be followed in Kali Yuga. Like we can't follow the varnashram dharma strictly. Did you go to Gurukul? No. We went to the school. We were taught about this rodi kapda makan, body only. So we have to adjust. That's the reason Kaler Doshi Neje Rajan. In Kali Yuga, everything is topsy-turvy. The real varnashram dharma is also not to be very difficult to follow. Who is the real Brahmana nowadays? Brahmana means Patan, Patan, Yajan, 9 qualities are there. He reads scriptures, understands scriptures, teaches scriptures. How many Brahmanas are doing that? We go to software, we become a coder, we go to work in Google. Brahmana means nice shaven shika, dhoti, do puja, give class. That is the Brahmanical quality. So everything is topsy-turvy. So we are called Vaishnavas. Vaishnavas can do all the varnashram system. Sometimes Vaishnava will be cleaning the temple, Ambarish Maharaj. Sometimes he will be giving a class. Sometimes he will be driving vehicle. The vehicle get punctured, he will change the tire also. Sometimes he will be cooking, he will be cleaning the garbage. Because everything is done for the satisfaction of Krishna, then become okay. That in Kali Yuga, everything topsy-turvy. So this happened in the previous Yuga. But Bhagavatam, by reading all this, we can imbibe those qualities. At least some percentage of qualities we can try to get it. It's getting time now, 9:30. What about online? You can ask me later when I'm free. Is it related to this class? Yeah. எந்த யுகத்தில் இது நடந்தது என்பதை சரியாக துல்லியமாக கூற முடியாது. உதாரணத்திற்கு பல்வேறு யுகங்களில் பல்வேறு பிரபஞ்சங்களில் பகவான் அவதரித்திருப்பார். பாகவதத்தில் அந்த வரிசைப்படி நமக்கு கதைகள் வழங்கப்படவில்லை. எனவே நாம் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது அந்த லீலை அவதாரம் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், அந்த முக்கியமான பாடம் என்ன என்பதை கருத்தில் கொண்டு அதை நாம் கடைபிடித்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும்.
Guna. I am seeing all your faces also bright now. He's saying everybody's face is dull, your face is bright. But when I am seeing, because I am seeing all your bright faces, my face is also bright. அனைவரின் முகமும் பிரகாசமாக இல்லை என்று அவர் கூறுகிறார். ஆனால் நான் பார்க்கிறேன், உங்களை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் முகங்கள் அனைவரும் பிரகாசமாக இருக்கிறது. அதன் காரணமாக என்னுடைய முகம் பிரகாசம் அடைகிறது. இவ்விதமாகத்தான் நான் உணர்கிறேன் என்று பிரபுஜி கூறுகிறார். Yeah. By asking this question itself, you are on the path of changing your character. Because you are feeling that I have committed a mistake. That is the first step in devotion service. I have made a mistake. How to correct this mistake? But many are there, they don't know that even they are making mistake. They keep on doing mistake. So you now will be blessed by Lord. You want to change your guna to become a real top guna. So in Kali Yuga, all the mischief, all the misgivings have been given up. When you bring Krishna to your life, you add that Krishna to your life, chant Krishna's name, come to the Bhagavatam class. I am very happy you took all the notes today. Very good. And I am very sure that Krishna will bless you. Take association of devotees, take prasadam, and slowly you can develop. Gradually you can come to the higher stage. இந்த கேள்வியை கேட்பதிலிருந்து நீங்கள் சரியான பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன். எனவே தினசரி பாகவத வகுப்பிற்கு வாருங்கள், கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெறுங்கள். நீங்கள் அதில் முக்கியமான விஷயங்களை குறிப்பாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதை தொடர்ந்து செய்யுங்கள். பாகவதத்தை வகுப்பை கலந்து கொள்ளுங்கள், சந்தேகங்களை கேளுங்கள், பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இவ்விதமாக நிச்சயமாக நீங்கள் சரியான பாதையில், ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். This is the same question asked by the Western devotees when Prabhupada went to America. We had done all types of activities, eaten all types of nonsense. Abominable activities we have performed. Now we are become devotees. What will happen in the previous karma? Prabhupada said, don't worry about what is happening behind. Lord will remove everything. Now, from now onwards, you don't perform the sinful activities. By chanting Hare Krishna mantra, you will get the strength not to commit sinful activity. When you are driving a vehicle, will you see back and drive? Back is very dangerous. You see a friend, if I say back and drive, I'll have to hit another vehicle. Nowadays they have a rear view video. That is not showing properly. By going reverse, we may hit something. Backside is very dangerous. Previous. Shoka. Shudra means one who always thinks of previous thing. Krishna says, don't do shoka. Shoka means, 10 years back if I had bought that land near ISKCON, I would have been a crorepati. Arey Baba, don't see back. If you had bought it, something dangerous would have happened. You think like that. Go forward. See what is in the forward. So Brahmanas are those who see the forward. That is the guna we teach. What is forward? Not to go to Indraloka, not to go to Tapaloka, not to go to Swargaloka, not even to go to Brahma Jyoti, not to go to Mahesh Loka. I have to go to spiritual Loka. That should be the topmost goal. That's what Bhagavatam is teaching. When you read Bhagavatam, you will at least know that what is my destination. If you don't know your destination, you will be landing nowhere. So now we have a destination that I have to go to Vaikuntha, and to go to Vaikuntha, what I should follow. Daily we are following step by step, and other devotees are helping. Thank you very much. And those who have attended this class today are going to get a special gift. This Prabhu is going to stand in the some devotees have come last portion of that lecture. Even sugar, if you take little portion of sugar, is also sweet. Some devotees have come at 9:30. The class started at 8:15. From 8:15 to 9:30, somebody was listening. They will also get the full prasad. Somebody just came and heard one portion. I should chant Krishna's name. He is also getting benefit. So all of them will be getting the wonderful Krishna prasad token in the table. You can go and collect here.
Thank you very much once again. Granth Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premananda Hari Hari Bol.